வணக்கம் நேயர்களே, welcome back to another episode on Vadapoche Tamil Podcast. We are now available on most streaming platforms, which is Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, or எந்த பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். நம்மள சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் at Vadapoche Tamil Podcast, Instagram and TikTok. Leave us a comment, message அனுப்புங்க. ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். We'll definitely reply to you guys. So please reach out to us and let's have a conversation going. Enjoy the show. ஹலோ, வணக்கம் பாஸ். ஏண்டா ஐடாதவர். ஹலோ, 3 வாரத்துக்கு முன்னுக்கு நான் வரல, உடல்நிலை குறைவால் இல்லை. யாராச்சும் யோசிச்சா ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம், ஏன் நம்ம ஒரு மாதிரி பேசுகிறோம், ஒரு மாதிரி ரியாக்ஷனில் இருக்கோம். ஏன்னா இது நம்மளோட செகண்ட் டேக் படத்தில் வர மாதிரி. முதல் டேக் ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு. இல்லை, ரொம்ப சிரிப்பாக போயிட்டு. உண்மை என்னன்னா உண்மையாகவே மோசமாக போயிடுச்சு. அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் போனதுனால நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதான் தலைவலியில் இங்கே பரஃப் வந்து ரொம்ப டேட்ஸில் கிளியர் கம்யூனிகேட்டர்னு ஆரம்பித்தாங்க. ஆக்சுவலி இந்த வாரம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான எபிசோட். அவன் தலைவலியில் இருக்கான், அவன் ஹாய் சொல்ல மாட்டான், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கொண்டு பண்ணுவான். இந்த வாரம் ஏன் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்டான எபிசோட், மோர் லைக் ஸ்பெஷலான எபிசோட்? ஷரீஃப், நீ சொல்லு. இது நம்மோட 200th எபிசோட். வெல் டன் guys. பொதுவாக ஷரீஃப் போன கட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான், பொதுவாக 100 எபிசோட் ஒன்றா செலிப்ரேஷன் இருக்கும் நம்மளுக்கு. இது இல்லை, 100 நாள் சக்ஸஸ் வர படம். எஸ், ஒன்றா இது இருக்கும் ஃபங்க்ஷனு. இன்னைக்கு 200 நாள் நம்ம ஓட்டியிருக்கோம், 200 வாரம் ஓட்டியிருக்கோம். இல்லை, ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நான் ஓட்டியிருக்கோம் மூஞ்ச பார்த்து. ஹவு டு யூ ஆல் ஃபீல்? நீங்கள் சொல்லுங்கடா. ஐம் ஹியர். இல்லை வெயிடா, சில வார்த்தைகள் நீ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப வாயடிச்சு போயிருக்கேன். என்ன I don't know daddy, I'm happy 200, but நான் வந்து எனக்கு வந்து பின்னாடி பார்த்து பழக்கம். நம்ம முதல் எபிசோட் வந்து ஜூன். இல்லை, நீ பெயிண்டோட நீ பின்னாடி பார்க்கறது. No, hold on. நீ பின்னாடி பார்ப்பியா? You are exorcist. நீ கீழே பார்க்க மாட்டேன், அவரெல்லாம் கீழே பார்க்க மாட்டேன். சட்டை அட்ஜஸ்ட் சிலுவர் துர்நாற்றம். I need to flash. What's all internet flash? பின்னாடி பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்றா. இன்னைக்கு பெருசா இருக்கு, தண்ணியா இருக்கு. அவனே வர்ணிச்சுக்கிறான். ஏன் தெரியுமா? அவன் மூஞ்சோ அவன் கழிச்சோ ஒரே மாதிரி இருக்குண்டு. 200 நாள் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்? I don't understand why we making a second round because இதே நிறைய வெற்ற மாதிரி தான். I gotta keep this. So you are the type who sits down and so you turn around and flash like that. Yeah. Oh. I stand up. I like clean up, stand up, then flash. Clean up, clean up, stand up. Yeah, see. Oh no, sorry. Sorry. I don't want to know what you do inside lah. Stop it, get it all. I clean up then I flash. Okay. Okay. I stand up, I turn then I. So clean பண்ண கை வச்சு. Obviously. கை கழுவ மாட்டேன். No, I mean obviously lah. Then why you stand up, look in front and I already told you he's like exorcist. His head will turn 360 or 180. Linda bro வந்து பச்சா வாடி கக்கவே brown up people. He paint. Hey. It's a shitty moment, man. Let's not make it a shitty episode. So இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் வந்து ஒரு டாபிக் செட் பண்ணிருக்கோம். தமிழ் பாட்காஸ்டோட ஃபியூச்சர்.
I think இந்த டாபிக் பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து we have the authority. Is it? Yes. யார் கொடுத்த authority? TikTokல வரோம். யார் கொடுத்த authority? நீங்களா யாரு? தமிழே பேசல. இதுல இல்ல உன் வாழ்க்கைய பார்த்து நல்லா ஏதாச்சும் பண்ணு. உங்க மூஞ்சிலாம் நல்லா இல்ல. கேவலமா இருக்கு. அது உண்மை. இல்ல வெள்ளை சட்டை போட்டவன் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தா ஏன்னா லைட் ப்ளூ சட்டை போட்டுருப்போம். ஆனா லைட் இன்னி கூட லைட் ப்ளூ. பச்சை 2 பேரும் பச்சையா வந்திருக்காங்க. இது ஹரிராயா எபிசோட் கிடையாது. யா அதுக்கு வந்து நான் ஸ்பெஷலா என்ன ஸ்பெஷலா நீ எபிசோட் பண்ண போறியா? அதான பார்த்தேன். ஹரிராயா அடுத்த வாரம் I'll wear something special. So future wise, right? Okay, let's talk about landscape, future of the podcast. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் on my feed, like TikTok feed and YouTube பார்த்தா there's நிறைய more podcasts in general and நிறைய Indians from podcast செய்றாங்க. Yeah. Not necessarily தமிழ்ல but செய்றாங்க. It's a balance. And I've seen a few 2 or 3 new ones TikTok recently after just in the நம்ம past. மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பண்ணுவாங்க actually. அது தமிழ் அதான் நம்ம ரீஜன். Yeah. பிடிக்கலனா swipe. You are free to do so. No, but I think like நம்ம ஆரம்பிச்சப்ப right நான் பார்த்த வரைக்கும் there was not much Tamil podcast in the scene. Yes. So நான் வந்து I've been in the podcast industry for almost 6 to 8 years around there lah. And podcast வந்து the prominence வந்து is either America or UK. இந்த சிங்கப்பூர்ல வந்து மிஸ்டர் பிரவுன் இருக்காரு. ஆமா அவன் வந்து he's the legendary, he's the OG podcast technically. Yeah. You know, technically he's the OG. ஆனா there's nothing more than that. After COVID நம்ம ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்துல தான் நிறைய பாட்காஸ்ட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நம்மளும் கோவில்ல தான் ஆரம்பிச்சோம். இட்ஸ் நாட் 31st, இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். So the whole point about Tamil podcast, right, is ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டாக இருந்தது இந்தியாவில் மட்டும்தான். ஆக்சுவலி நாட் ரியலி. சிங்கப்பூரில் வந்து ப்ராமினென்ட்டாக பிகாஸ் ஏன் நான் ப்ராமினென்ட் சொல்கிறேன்னா திஸ் பர்டிகுலர் how to say this particular organization already have certain amount of followers which is only அவங்க தான் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்ப காலத்தில். ஆனால் அவங்களுக்கு they took a break then after that. no reach இல்லை. ஏன்னா நீ சொன்ன மாதிரி not many people were into Tamil podcast. No, not many people were into podcasts. Yes, and then you go into niche which is Tamil. That's Even It's more. it's even more how to say it's hard. You can't get the attention. yes correct. ஏன்னா ரேடியோவில் வந்து அவங்களுக்கு of course they are a national radio channel but people understand the concept of radio. Yes. ஆனால் பாட்காஸ்ட் வந்து லைக் நம்ம பாட்காஸ்ட் செய்யறோம்ல, வீட்டில் வந்து கேட்பாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாட்காஸ்ட்னா என்ன? So The closest I can is radio show. நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன், 4 பேர் வேலையே இல்லாமல் பேசிட்டு இருக்கோம். அதுவும் உண்மைதான். ஆனால் நான் அதை சொன்னா என்ன செருப்பால் அடிப்பாங்க. அவன் அப்படி சொல்ல மாட்டாரு. அவன் கிளியர் கம்யூனிகேஷன். கிளியர் கம்யூனிகேஷன் டேட்ஸோட சொல்லுவாரு. நம்ம வந்து இந்த நாள்ல இந்த தேதியில இத்தனை மணி நேரத்துல என்ன பேசணும் எல்லாருக்கும் வைத்து. So basically that's what I know lah. That's what I know as to what the history of Tamil podcast was. Yes. நம்ம ஆரம்பிச்சோம் COVID and a lot of it was also like over the Zoom online platform. Not many were in person as well. Would you agree வந்து that we are one of the pioneers of Singapore scene? No. Singapore. Actually that is not a question we can't answer. It's a question I can't answer. There's a question we can't answer. It's for audience. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு comment I don't know. It depends on definition of pioneer. Pioneer is in started One of the first few. One of the first few. One of the first few. My definition of pioneer is they made it a thing. Okay. So to me, by your definition maybe, by one of the my first few, definition we can't answer. Because I want to ask him because அவனுக்கு வந்து 6-7 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. So I thought maybe he can answer. To me, right, we are one of the first few who started a Tamil podcast. And one of the first few who started. But not necessarily who made it a thing. Because I think the podcast concept வந்து நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி. Right. Actually நீ சொன்ன மாதிரி இந்த போன வருஷம் தான் I started seeing more Tamil podcasts. One more point to add on, right? Sorry. We are one of the few who started and consistently produced. ஆமா அது ரைட் தான். That is where we are pioneers. 200 வாரம். Yeah. I mean not going to lie lah. I'm proud of ours because we did have a lot of things going on in between of this.
Yeah, really. This is not our main job. We have our own Yes, that is the jobs. correct way. அது பண்ணிக்கிட்டே I think you are balancing this very well. It's our passion and we are doing it well. Hmm. That's the thing, and I like it when I want to do this on air and it's 200 episode நல்ல நேரம் சொல்றதுக்கு. Then the day நம்ம வந்து விவோல ஒரு மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, remember the barista? It's barista. He recognized us Vadapoche. Yeah. It was a very, how to say, fulfilling. பேர் கேட்க மறந்துட்டேனே. Yeah, that is the one thing I don't remember. It was fulfilling. Like இவ்வளோ வாரமாக செஞ்சு like when people recognize us, then it's like we like your content, it's funny and stuff. அன்னைக்கு கூட நான் வந்து train station like I was going for prayers and someone just came to me and said I like your content. இல்ல பப்ளிக் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் லைக் தமிழை வந்து முறைச்சு பார்ப்பாங்க. So I don't know whether is they recognize or they that one I don't know. I'm only addressing people who approach us and இந்த 200 வாரத்துல நம்ம படுற கஷ்டத்தோட இது செய்யும் போது when one or two doesn't matter how many people, one or two people when they come and approach us, right, it's very fulfilling. என் ஆஃபீஸில் இருக்கிற அந்த லெவலில் இருக்கிற கிளீனர் ஒருத்தன் டாய்லெட் போக போகிறேன். then he cleaning lah. He's a nice guy. Hey, you are the guy, right? Talk about the prostitute. இல்ல அது கேளு எங்க வச்சு கேக்குறான். அட கலிவரே போறே உனக்கு வேற இடமே இல்லடா. நல்ல வேளை my boss all not around lah. Hey, my colleague was on our place. He was like he said உங்க file miss ஆயிருச்சு bro, and this is a server which is connected. Serverல miss ஆச்சு. Then I said, oh really, I need to go check. அப்படி கண்டுபிடிக்காட்டி வட போச்சுட்டு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அட பாவிங்களா. I mean I won't classify this as fame, but the recognition is one thing, right? And I still have that standpoint. I think I told you when we started. நம்ம எபிசோட கேட்டு யாராச்சும் நல்லா இருக்காங்களா, are they smiling? I think that's the fulfilling thing for me. Like I think it doesn't matter whether we do 200 or 1,000 or what, as long as they forget the sadness that they have, because life is shitty. Everyone's life is shitty. I mean, no, you can just life turn is around okay. and flush. Yeah, I mean, if I had the ability to flush, I would. Like who? I'm talking about life. I'm not talking about shit. But at least number and the கஷ்டத்துலயும் built in water tank. அதான் நானும் நினைச்சேன். கஷ்டத்துல இருக்கிறப்ப like we are like the ஒளி, so yeah. நீ எந்த ஒளி பத்தி பேசுற? ஒளியும் வேண்டுமாமா? காப்பி ஸ்டாக் வரும்டா. No, but seriously, நம்ம பாஸை பற்றி பேசியாச்சு, நடந்ததை பற்றி பேசியாச்சு, இப்போ ஃபியூச்சர் இல்ல. So recently நம்ம இப்போ பேசியிருந்தோம், recently there's a lot of Tamil podcasters coming up. Yes. And there's a lot of Tamil podcasters doing well as well. Not necessarily தமிழ்ல மட்டும் தான் பேசுறாங்க, அவங்க நீ சொன்ன மாதிரி Indian podcasters who's doing both sides, and I think that's good because in my opinion from a business standpoint and from like economic standpoint, right, I think the market is big enough for everyone to share the pie. In my opinion. So it's good that there's more people actually putting out content and actually sharing their point of view, because I think everyone's creativity is different. ஆமா. ஒரு பாட்காஸ்ட் வந்து ஒரு மைனர் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து சர்வ் பண்ணோம், the niche community. So it's a community building in its own way. The world has enough space. Is abandoned. That's my thoughts lah. Yeah. But what are your thoughts on this? Say, have you all இப்போ நீங்க 4 வருஷமா இதுல இருக்கோம், கரெக்ட்டா? Have you all ever seen a bad podcast episode online and you thought like, hey, Ours? Let's do ours first, then let's do There were a few. We go one by one. But I don't remember in the episode. But I mean, obviously lah, like early days nu பார்த்தா I listened to one of the first few episodes. I think நம்ம ஆரம்பத்துல approach பண்ண topics were very good. But like things like audio quality, நம்ம பேசுற speech style, all those things needed improvement. If you look back, we like individual level நம்ம episode 1 ல இருந்து episode 200 நிறைய improvements இருக்கு from a host perspective. So அந்த விதத்தில் I would say bad. But I would say that அதனால
அது நடந்தாதான் we can get to where we are now. And hopefully episode 300, 400 பார்க்கும்போது when we listen back to episode 200, we felt like we improved a lot more things also lah. So to me it's that. I don't think it's bad. It's like learning opportunity. Yeah, like இவா சொன்ன மாதிரி like ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய நல்ல டாபிக்ஸ் நம்ம பேசணும், audio quality, and we used to drag, you know, we weren't very into the point, cut straight kind of thing. அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து போக போக தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். I won't say the episode was bad, but the way we deliver the content was bad. That's what I feel lah. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ். மிஸ்டர் பீஸ்ட், ஐ திங்க் ஆல் நோலாம் மிஸ்டர் பீஸ்ட், அவங்களே சொல்லியிருக்காரு, your first 1000 episodes or your first 1000 videos வந்து will be horrible. After that only you start to see progress. Photography கூட it's the same. Your first 10,000 photos will be horrible. Then after that you'll start to see progress. So இதே மாதிரி I think we are starting to see good progress in how we deliver our duties as hosts. பேசுகிற விதம், content ideas, even snippets and shots. Like you know, we are doing our own content. I think that's we see a lot of improvement in that. Yeah. So I think what we can do is just keep experimenting, keep doing, keep on this good track lah. I mean, like what you said earlier lah, the improvements number, like you know, talking over people or you know, like lame jokes or whatever, etc. It has definitely, and the sync and it has gotten stronger. I think the key to all this is our sync. Number 4 பேரும் sync இல்லனா then it's probably going to be a bad episode. கை குடிக்கிறியா? அதான் mine was இங்கேந்து I think இல்ல எனக்கு புரிஞ்சிட்டு. So that's இப்பதான் சொன்னா லேம் ஜோக்ஸ்லாம் நம்ம கட் டவுன் பண்ணி சொல்லி ஒரு first time he say okay, I thought okay விட்டுறலாம். then திருப்பி sing வந்து மெயின் விஜய் தான் கோலர்னு வந்துச்சு. So yeah, it's good lah. It's good. Now, have you all episode ஒரு பாட்காஸ்ட் பார்க்குறீங்க, this can be either be Tamil or English. நம்ம பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சோன்னே நீங்கள் ஒரு எபிசோட் பார்க்குறீங்க, do you thought like actually they could have delivered it better? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் instances இருந்திருக்கா? Maybe have, but not from a host perspective, from a consumer perspective. same, exactly. உனக்கு இருக்கு, நிறைய இருந்திருக்கு, but always from a consumer perspective. Tamil, are you referring to Tamil episodes? It can be Tamil, it can be English. நான் நிறைய இருக்குது, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் மேபி ஒரு எபிசோட் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக வல்கராக இருக்கலாம். ஸோ மேபி நான் ஒர்க்கில் இருக்கும்போது அண்ட் இஃப் ஐம் லிசனிங் ஐ திங்க் கேன் மேக் மீ லூஸ் ஃபோக்கஸ். ஸோ அந்த வகையில் ஐ திங்க் யூ கேன் all of podcasts have something to improve. But isn't that subjective to you? Yeah, me consumer, okay. My consumer. Actually, as a consumer, like I realized that mainly நம்ம எல்லாரும் விருப்பப்படுறது என்னன்னா பாயிண்ட்க்கு போகிறது. Yeah, when we listen, we don't want it to be too long. Before we will lose our track. I prefer personal stories. Like உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்கிறியா, those are the best. ஏன்னா நீ ஃபேக் பண்ணுறப்ப உனக்கு அந்த இது தெரியும். When you're faking a story, you know like that person is scripting. But when you're telling it from a personal experience, right, you can feel it. Yeah. So for me, I prefer personal stories and personal sharing. Genuine experience. Personal story, personal sharing. அப்போ நான் ஒரு பர்சனல் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா வந்துட்டேன்? சொற்பால் அடி. Are you open to relationship? இல்லை, அவன் மட்டும் விருப்பப்படுவானா பர்சனலாக கேட்கறதுக்கு, மற்றவங்க விருப்பப்பட்டா அட்ரஸ் பண்ண மாட்டாரா? ஏன் டிக்டாக்ல ஒரு ஆள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு, என்ன is Bharat open to relationship? No, it's not going to mingle anymore. Papa, I can neither deny nor confirm. No, very simple. Yes or no answer. I mean, if it happens, it happens. Yes or no? If it happens, it happens. Yes or no? So if it happens means yes, ready to mingle. Okay. Ready to mingle. நான் சொல்ல No, if it's you're open to what happens. I don't know, because okay, here's my take. I think relationship is a lot of work. And I don't know if I am ready for the work. So அவர் வந்துட்டாரு construction. Okay. Yeah, I don't know if he tied up the point. Okay. Yeah, I don't know if I am ready for the work. Okay. Because நம்ம பாட்காஸ்ட் பாதிக்கும்ங்கிறது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு சும்மா ஹேங் அவுட் பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட் மட்டும் தான் வேணும். அதான் நீங்க இருக்கீங்களே.
Hey, we want to abandon him. யாராச்சும் எடுத்துக்கங்க இந்த பிள்ளைய தத்து எடுத்துக்கங்க. ஏய் என்ன பார்த்தா எப்படி இருக்குடா அவனுக்கு? கேவலமா இருக்கு. இதெல்லாம் சொல்லவா முடியும்? Actually ரீசெண்டா பார்த்திருக்கோம் இந்த buzzword and this trend. Buzzword and trend. AI, artificial intelligence. எங்க வரது புரியுது. இல்ல நமக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஒரு AI host இருக்குமா இருக்காதா ஃபியூச்சர்ல? நான் செத்து போறேன். இந்த கேள்வி நீ எதை கேக்குற? இல்ல அவன் ஒரு கண்டென்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சனால இல்ல. இல்ல அதெல்லாம் பார்க்கல. language. So there's a video on WhatsApp like the one he talk in different language. The bahasa. Is it bahasa Melayu or bahasa Indonesia? Indonesia. I knew it. Because I hear already, I understand what. So I did a Japanese one also. And then I sent to my அதுல எத்தனை இல்ல no, I have a question with regards to that. So நம்ம வந்து future Tamil podcast பத்தி பேசணும். நம்ம podcast ஆரம்பிச்சப்போ at least when I started in this industry, podcasting was all audio. Video was very rare. இருந்துச்சு but it was not common. prominent lah. Okay. ஆனா இப்போ வந்து எல்லாரும் வீடியோக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Even us, we've shifted to video. Do you see that sustaining or do you think like that might actually die off also? Okay, the reason why I feel that video will sustain throughout is because when you see something, right, you get more idea. Some time வந்து நம்ம குரலை கேட்கும்போது we don't picture the person. Like when we watching animated movie, right, when they are animating the movie, the voice over actor, we don't picture them to have this voice. Then when you realize that when you see their face, it's like, oh, இவங்க இருந்தா அந்த குரல் வந்துச்சு. It's a bit more intriguing, you see. So in that way, as a consumer, in my point of view, video won't die lah. Because I will constantly want to watch. Yeah, and there's an attachment. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1970s 1960s பழைய படம் இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறோமே, even though the video quality is bad, it's because there's an attachment. Yeah, we're looking at the actors, looking at the actresses. You are? Yeah, I think video will survive because social media. If you put ஒரு audio content on social media நீ யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. I think that's the only reason why. VRல கூட பண்ணலாம்டா இந்த பாட்காஸ்ட். Apple Vision Pro. You do something like that. Nothing. So VR, but what's the purpose of a VR? As if they sitting here and something like that. Okay. That's cool. If you all don't know, நம்ம வந்து இந்த வாரம் வந்து ஃபாஸ்டிங் மன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். இது காலை நேரம். No, I like 4 days இருக்கு. அதுக்கு காலை மணி நேரம் 8. ஒலி 96.8 செய்திகளின் சாரம். அத நான் கேட்டதனா எனக்கு தெரியும். நான் ஸ்கூலுக்கு போற நேரம் வந்துருச்சு. 6 மணிக்கு வரோம். இந்த மாஜுலா போறா. டேய் 7 மணிக்கு நியூஸ் வந்துருச்சுனா ஓகே லேட் ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம். சரி பண்ணி வாங்க போறோம். அந்த 7 மணி ரேடியோ செஷன் வந்தா ஐயோ அசெம்பிளி நேரம். Sometimes parents will sleep in when you are in primary school. Parents வந்து தூங்கிடுவாங்க. So அது சான்ஸை வச்சு நானும் தூங்குவேன். அது 7 மணிக்கு ரேடியோ ஆன் பண்ணி ரேடியோ சொல்லல 7 மணி நேரம் மதர் ஐ will open. என்னடா பண்ற ஸ்கூலுக்கு கிளம்பாம I will act like நல்லா இழுத்து போட்டு மாதிரி அப்ப மேலேன்னு ஒரு எத்து வரும் மாதிரி I was still like நான் வர மாட்டேனே நீங்க ஸ்கூலுக்கு போட முடிவு பண்ணிட்டேன். எனக்கு சான்ஸே இல்லடா. my mother teacher so she wake up same time as me. So I know because my mama வந்து she wake up earlier, so she wake up earlier then எனக்கு தெரியும். So the door and the floor have a small gap, right? அத வந்து லைட் தட்டி இருந்தா எனக்கு தெரியும் ஓகே half an hour தான் இருக்கு. எழுந்திருச்சு போவேன். அப்புறம் இந்த மாஜுலா சிங்க போறா பாட்டு வரும். அப்புறம் the next marker for time will be the செய்திகளின் சார் வாசிப்பது. காலை மணி செய்திகளின் சாரம் வாசிப்பது பேர் மறந்துட்டேன். ஸ்கூலுக்கு போனோமே இன்னைக்கு என்ன ஏஜ் வாங்க போறேன். இல்ல அது என்ன தெரியுமா, குளிச்சுட்டு வந்து அந்த நியூஸ் வரதுக்குள்ள நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு சொக்ஸை போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு முடிய சீவிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும். இல்லன்னு வச்சுக்க நான் வந்து எப்படி பொந்திங் பண்ணலாம்னு மெத்தையில யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். ஒன்னைய தூக்குறதே கஷ்டமாச்சு. ஏய் it's possible, man. How let's see Johnny, right? Good question. Have you all ever ponting like நான் இத on air சொல்லணும். என் அம்மாக்கு தெரியாம ஒரு நாள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டு ஸ்கூல் போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன்டா. அது ஸ்டாண்டர்ட்ல only find out they have to get some MC நான் பிரின்சிபல் ஆபீஸ்ல போய் அம்மா நம்பரை மாத்திட்டாங்க, நீ என் நம்பரை கொடுத்தா
என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவான் I got to report sick da I got to tell my brother நீ அவ்வளவு advanced நான் ஆயி- கிளாஸ்ல இருப்பேன் அவன் hello is this your brother yes oh he's not feeling oh please send him back home I will take care half an hour later I will do that he will be my brother ஐயா டேய் நான் வருங்கால ஜென்மத்துக்கு வருங்கால மக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விஷயமா சொல்லல எல்லாம் நான் பண்ண தெல்லுமில்ல இப்படி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மங்காத்தா படம் வேற ரெக்ஸ் வரைக்கும் போய் பாத்துறேன் ஆடாம ஜெயிச்சம்படா எனக்கு என்ன தோணுச்சு உன்னை மொத வாட்டி பார்த்தவன் அக்கசல் ராணி வேறு இல்லாம நான் ஒரு அதேதான் நீயும் வேற என்ன நான் ஸ்கூல்ல வந்து through I didn't skip school. நடிக்காதே. I never skip school. I didn't skip school but I'll class cut depend to go ஆமா play நீ futsal. கேட் விட்டு ஜம்ப் பண்ணி போனவன் தானே அது ஜேசி என்னோடதான் நீ யாராலையும் செருப்பால அடிச்சு வந்தானே நீ ஒரு குப்பை தான்டா ரெகுலர் So future of Tamil, I would say like content creators னு சொல்லுவோம் பாட்காஸ்ட்னு ஒரு அளவுக்கு say ready நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ பட் நான் பார்க்குறதுல லைக் நிறைய பேர் லைக் ஷார்ட் அவுட் லைக் ஏன் ஜீவன் டெங்லி ஸ்டுடியோஸ் ரிஷிதா பாபுலர் அவங்க வந்து நேற்று வந்து சைடில் வேறு வந்தாங்க தெரியுமா ஏன் ஜீவன் ரிஷிதா பாபுலர் saw them in the news. I think they're talking on about Tangli Studios. So சாப்பிட்டு அம்மா செய்தி பார்ப்பாங்க ஒரு நாள் சரி இவங்களை பார்த்துருக்கேன் then I saw the thing then I was like ஸோ நிறைய பேர் வந்து outside like previous traditionally நம்ம வந்து there's always Tamil contentனு பார்த்தா we have to rely on the national broadcast channels அதை பற்றி தான் we have to rely on but now இணையதளத்தினால சோஷியல் மீடியானால நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு வந்திருக்கு to do things on their own and create content and அதனால நிறைய பேர் வந்து தமிழ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்து ஒரு அதை வளர்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்து a lot of people are creating content and என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் கான்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து அதில் வந்து சரளமாக பேசணுன்னு ஒன்று ஒரு ப்ரீ ரெக்விசிட் ஒன்றும் இல்லை பேஷன் இருந்து அந்த மொழிக்கு ஒரு மொழி மேலே ஒரு ஆர்வம் இருந்து செஞ்சால் அதுவே முக்கியம் பிகாஸ் நம்ம வந்து பேசும்போது லைக் we mix and talk. That's our culture. Our regional இருக்கிற கல்ச்சர் but if you talk about India also அவங்க சில நேரம் தமிழ் பேசும்போது அதாவது ஹிந்தியிலும் கலந்து பேசுவாங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ் கூட கலந்து பேசுவாங்க அவங்க என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ளுறேன் their own slang. So the slang வந்து no it's true the slang வந்து நாட்டுக்குன்னா போட்டு தள்ளுறேன்னு சொன்னால எனக்கு விஜய் கட் மூவிஸ் தான் சாரி out of context and the slang என்ன தெரியுமா you just give yourself a cut okay உணர்ச்சி வசப்பட்ட பையன் so yeah I feel that நிறைய பேர் வந்து there was a time right நான் வந்து பாலி படிக்கும் போது I think this was like 2009-2012 that time right I was a little bit concerned that I think Tamil was just going to fade away in number of culture I legitimately ஒரு concern இருந்துச்சு but now I think through the resurgence of like Tamil cinema Tamil பாட்டு all that like people like Anirudh all that made Tamil relevant to the younger audience also. Even this thing, there's a recent trend going on re-releasing பழைய தமிழ் படம். Yeah, Gilly releasing. No, there was like Varnamaira. Basha they released 4-5 years ago when I was in uni. It's been like going on like very it's been going a lot now. Like a lot of new movies are coming out. Inga and the Golden Mile பக்கத்துல அந்த பீச் ரோட் மூவி சினிமா சிங்கப்பூர்ல I thought you was in no Singapore மலேசியாலயும் அது நடக்குது மலேசியால நடக்குது கோமா கில்லி பக்க இல்ல காசு இல்ல எங்க ஆரஞ்சு இல்ல wish version நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பின்னிக் வெளியா போய் black ticketல போயிரோமா இல்ல நம்ம ஒரு 10 டிக்கெட் வாங்கிது blackல அது நல்ல ஐடியா 5 so like I see like there's I won't say a resurgence but I think Tamil வந்து it won't fade away at least not anytime soon. I think Tamil will evolve. That's the proper language always evolves. Yeah. right But Tamil in particular because
இஸ் நம்ம இருக்கிற நாட்டுகள்லாம் லைக் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் தமிழவங்க வந்து இஸ் மைனாரிட்டிஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ரைட். ஸோ அதை வந்து இன் ஆர்டர் டு சர்வைவ் நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு மெயின் ஸ்டேயாக இருக்குது. அது வந்து த எவல்யூஷன் ஹேஸ் டு பி a bit quicker. No, it also depends how much Tamil language வந்து மற்ற இனத்தவர்களையும் எஃபெக்ட் பண்ணுது. Like there was this Malaysian TikToker who danced for Tamil songs. He went to India and danced. I don't know whether நான் உனக்கு அமிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். This Chinese guy, he will do in Kerala, Chennai. Oh yeah, சின்ன பையன் or something. சின்ன பையன் or something. And he can speak. அதே மாதிரி there's another guy, Malaysian Chinese guy, but he can speak very fluent Tamil. There's one family also they actually speak. And our Tamil வந்து நம்மளை விட இன்னும் சரளமா இருக்கும் தெரியுமா. Like really, and he go to MJR Saleh all day, he would talk about how MJR influenced him and stuff, and his Tamil is so good people don't realize he can speak Tamil. So நீ சொன்ன மாதிரி evolving Tamil evolution is also depending on how we are putting across the Tamil languages. I think podcast landscape பார்த்தா I think it's going to be hybrid. சில content creators podcast ஸ்டோரியில் மட்டும் இல்லாமல் they will go outside and do some content. So I think even வெளியில் I think they can do like mini podcasts. Maybe if you want to, it's not exact, but I think one inspiration can be like editor Steven. Like shout out to him. Shout out to him, man. I really look forward to his episode. Mustafa alone no பண்ணாரு அந்த you go disturb all the people. I just laughed. The break the worst is he crashed one party, birthday party, go there அங்க சாப்பாடு வைங்க இங்க சாப்பாடு இங்க யாரு அத என்ன தெரியும் நீ party. No, you know the funny thing about it, Steven, அவன் பேசும்போது the jokes is like சார் நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சீங்க அந்த மாதிரி joke. He actually has no filter to a certain extent which I can really a lot know. I mean like even Jeevan also, right? Like when he started, I listened to him speak Tamil at the start, right? அவர் வந்து அவ்வளோ சரளமாக பேச மாட்டார். But he practiced and he actually got better over time. Like when we did an episode with him, right? It was much better. It was much better. No, but that's the point, you see. Yeah. But there's like internet ni பார்த்தா there's a certain section of the pie chart, right? Where just waiting on even தமிழ் இந்த 10 வார்த்தையில ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் வந்துட்டு இவனுக்கு தமிழ் வராது செத்து போ தமிழ் பாட்காஸ்ட் இல்ல யாருக்கு தெரியும் maybe it could be our Tamil teachers actually அப்பனா என்ன இல்ல எனக்கு குருக்கள் மேல நிறைய மரியாதை. சோ உங்க யாராவது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க. நான் வந்து since 2000 something டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் தமிழ் டீச்சர்ஸ். அந்த மிடில் நேம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுது. இங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் அங்க ஹாய் பை. Hey, but I did well for O level. I was surprised. Result was it's like no. could be யாருக்கு தெரியும். No, I don't think so. Definitely not. The ஆசிரியர் they won't be until like that. No, but I feel like a Tamil teacher culture in number Singapore context, like they are like more like a motherly or fatherly. Yeah, we did. They'll snitch to our so parents. they will definitely not go and comment behind our back like that. Yeah. That's what I feel, and I can. Most நம்ம கேவலமா பேசினா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட பாரு நான் கத்து கொடுத்த ஸ்டோரி இந்த மாதிரி பேசிட்டு அது கூட சொல்ல போறேன் இவன்லாம் யாரு இல்லாட்டி சின்ன வயசுல திறந்தவ இப்ப வரைக்கும் மூடல அதான் வரும். அத மட்டும் நீ கரெக்டா டெவலப் பண்ணிருக்க தப்பான வழியில. So yeah, I think the future is always there for Tamil content creators / podcasters. I think there's a growing demand actually. There is. And I think நிறைய பேர் வருவாங்க வரணும் அதான் என்னோட டேக். To me I think this is a scene which everyone, like நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி the pie is quite big. Everyone can have a share and actually ஒரு தாலி செட் மீல் மாதிரி எல்லாரும் அவன் தான்டா கரெக்டா சொன்னா. நீ சொன்னதுதான் எனக்கு தப்பா போடுச்சு. உன் மைண்ட் அங்க போன இல்ல எனக்கு ராக் சொல்வானே கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி வந்துச்சு பாய் கேன் வெரி குட். இவன் சொன்னா தாலி செட் இத வந்து பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் எல்லாம் போடணும். you present பேசாம go data analytics presentation கேசரி if you see this சாம்பார்
நம்ம இல்ல அவன் தாலி சேர்ந்து சொல்லும் போது நம்ம 3 பேரும் போய் மிளகா ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டோம் பாத்தியா. இல்ல இல்ல இப்போ வரைக்கும் I want to go. My hands didn't have the fragrance after that, you know. It's like very but clean. we couldn't walk lah because we ate that much. அது கிடக்குது. We need to go back. We really need to go back. Shout out to Malaka restaurant. We enjoyed your food. ஸோ மெசேஜ் டு ஃபியூச்சர் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் தமிழ் லாங்குவேஜில் வாங்க நம்ம கூட கொலை பண்ணுங்க. ஐ திங்க் வில் டு மேக் மெனி திங்ஸ் குட். இல்ல யோசிச்சு கொலை பண்ணுங்க. இந்த மூஞ்சி நம்மள எல்லாம் நீங்க சீரியஸா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. I mean shout out if anyone will collab, just reach out to us lah, I suppose. Yeah, okay, so thank you for the 200 வாரங்கள் of support. Those consistently listening to us. Yeah. And even those new joiners, yes. Welcome. And even all the haters. Actually, I have a message to the haters. Yes, please go ahead. Hate பண்ணுங்க, அப்பப்ப சிறுப்பா ஏதாவது போடுங்க. இல்ல அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் வல்கரா ஹேட் பண்ணுங்க. make sure it's more நல்லா இழுத்தடிச்சு. No, I just want funny stuff. இல்ல certain hate comments are quite funny now. I need more emotion. இத நான் சொல்லி ஆவணும். ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை சப்பின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஆனா சப்பி 1 சப்பி 2 சப்பி 3 சப்பி 4 I don't understand. இல்ல நான் போட்டேன். இல்ல நம்பரிங்க கொடுங்க ப்ளீஸ். நான் மறுபடியும் போனை செக் பண்ணேன், அவங்க போன் அடிக்கவே இல்ல எனக்கு. You reply. எனக்கு போன் அடிக்கவே இல்ல. Like please வாங்க, come on கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் கொடுங்க. நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க அவ்வளவு நம்ம சிரிப்போம், அவ்வளவுதான். But anyways, thank you for supporting us for all these weeks. Hopefully நம்ம இன்னும் அழகான content, நல்ல அறிவுபூர்வமான அழகான content. அப்பனா நீ போயிரு. தெரியும் நீ இருக்கணும் கரெக்ட்டா. நான் ஒண்ணு மட்டும் தான் சொன்னேன். நான் என்ன வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்க கண்டென்ட்லாம் நம்ம கொடுப்போம். ஏன் சூத்து குலுங்க வேற சிரிக்க வைப்பா. ஏன்னா வேணா டர்ன் அரவுண்ட் பண்ண முடியும். So thank you guys, and hopefully you all have one more thing. Working idea ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க. cut. This image went to my mind like I never got discussed.